Exercise 8.3. Here in the first question some additions are given. So you have learned how can you do the addition, how can you do the addition of money. So first of all you have to arrange them in column. 75.15 rupees, 35.25 rupees. So first of all you have to arrange this in column. Then we need to add this amount. We need to add this amount as ordinary number. But এমন ভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হবে কলামে যাতে পয়েন্টের নিচে পয়েন্ট থাকে। ওকে, 5 plus 5 is 10, 1 is carry, 1 plus 2 is 3, 3 plus 1 4, 5 plus 5 10, 7 plus 3 10 plus 1 11, 110.40, 110.40, this much rupees. This will be the answer. Okay, next this is very easy and you have already learned how can you do the addition of amount in the previous video. So before doing the exercises you have to watch the previous video. এই এক্সারসাইজ গুলো করার আগে যে প্রিভিয়াস ভিডিওটা আমি দিয়েছিলাম সেই ভিডিওটা প্রত্যেকে দেখবে, then you will complete this exercise. Next question number 2. Question number 2 to 8 rupees 50 paise, 17 rupees 75 paise. 0 plus 5 5, 5 plus 7 2, so 1 will be carry. 8 plus 7 15 plus 1 16, 1 plus 1 2, 26.25. This will be the actual answer. Okay, in this exercise 2 problems are given, so I have solved one problem in this exercise. Question number 3. Geeta deposited this much and this much respectively as tuition fee for his 3 children. Find the total amount deposited by her as tuition fee. So first of all we need to write something which information is given in the question. Geeta deposited this much, this and this amount. The total amount deposited by her. So you have to add all the amount. 150.75, 160.50, 200.00. So এমন ভাবে আমরা কলামে অ্যারেঞ্জ করব যাতে পয়েন্টের নিচে ঠিক পয়েন্ট থাকে। 5 plus 0 plus 0 is 5, 7 plus 5 is 12, so 1 will be carry, 0 plus 1 is 1, 5 plus 6 11, 1 is carry, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4 plus 1 5, 511.25 rupees. This will be the answer. This will be the answer. 511.25 rupees. This will be the answer. Okay. So this amount deposited by her as tuition fee. Next exercise, exercise 8.4. So here's some subtraction are given. Some subtraction are given. You have to do the subtraction. Question number 3. Subtract this much amount from this. So from which amount you need to subtract? যেই অ্যামাউন্টটা থেকে আমরা সাবট্রাক্ট করব সেই অ্যামাউন্টটাকে আমরা ফার্স্টে লিখব। 90.25 rupees, 51.40 rupees. So you have to subtract this. You have to প্রথমে আমরা এগুলোকে কলামে অ্যারেঞ্জ করে নেব, ঠিক পয়েন্টের নিচে পয়েন্ট থাকে এমন ভাবে আমরা অ্যারেঞ্জ করব, তারপরে অর্ডিনারি নাম্বারের মতো আমরা সাবট্রাকশন করব। 5 minus 0 is 5, 2 minus 4, so 2 will carry 1, so 2 will borrow 1 from 0, so 0 first of all 0 will borrow 1 from 9, so 0 will become 10, 9 will become 8, and 2 will become 2 will take 1 from 10, so 2 will become 12, 10 will become 9. 12 minus 4 is 8, 9 minus 8 is 1, 8 minus 5 is 3, 31.85 rupees. This will be the answer. Okay. Next, question number 7. There is a word problem. Yogesh earned 3575 rupees. He paid this much rupees as rent, this much rupees for ration, and this much for tuition fees for his son. How much money was left with him after this expenditure?
So total earning of Jogesh, first of all you need to write total earning amount of Jogesh. Total earning amount of Jogesh, this much rupees, 3575 rupees. And now you have to find the total expenditure. তার টোটাল আর্নিং বলা আছে, আর সে কত কত রুপিস এক্সপেন্ড করছে, খরচ করছে সেটা বলে দেওয়া আছে। তাহলে তার কাছে কত টাকা পড়ে থাকবে, তাহলে টোটাল এক্সপেন্ডিচার কত টাকা খরচ করছে সেটা যদি আমরা আর্নিং পয়েন্ট থেকে সাবট্র্যাক্ট করে দিতে পারি, তাহলেই আমাদের কত টাকা পড়ে থাকবে সেটা বেরিয়ে যাবে। Total earning amount of Jogesh this much, 3575 rupees total expenditure. So you have to add this amount. 5 plus 7 is 12, 1 will be carried, 5 plus 1 is 6, 2 plus 5, 7 plus 1, 8, 8 plus 2, 10 plus 5, 15, and 1 will be carried, so 1 plus 1, 2. 2586.25 rupees, 2586.25 rupees. This will be the total expenditure. The money was left with him. The money was left with him. So how can you find the left money? So আমাদের কি করতে হবে, টোটাল আর্ন থেকে টোটাল এক্সপেন্ডিচারটা সাবট্র্যাক্ট করে দিতে হবে। 3575 rupees minus 2586.25. সো জাস্ট এই দুটো অ্যামাউন্ট মাইনাস করে দেবে, করে দিয়ে যে আনসারটা পাবে সেটাই হবে অ্যাকচুয়াল আনসার। 3575 rupees 00 paise, 2586 rupees 25 paise. So you have to subtract this amount to find the left money. Okay, so I hope all of you can subtract this. You have to subtract this amount. 25 paise more than the double of 10 rupees. The double of 10 rupees means you have to multiply 10 by 2, so this will be 20 rupees. So 20 rupees থেকে 25 paise বেশি, তাহলে 20 রুপিসকে আমরা প্রথমে পাইসেতে কনভার্ট করব। So 20 multiplied by 100 paise, so this will be 2000 paise. So 25 paise more than 2000 paise, this will be 2025 paise. This will be the actual answer, 2025 paise. Next, this is 60 paise less than the triple of 204 rupees. The triple of 204 rupees means 3 দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করবে, যেই রুপিস পাবে সেটাকে পাইসেতে কনভার্ট করবে, সেখান থেকে 60 মাইনাস করে দেবে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2. The price of a postcard is 50 paise. What is the cost of 12 such postcards? The price of a postcard 50 paise. The price of 12 postcard 50 multiplied by 12 paise, that is equal to 600 paise. So 600 paise means 6 rupees. Okay, 600 paise means 6 rupees. So the price of 12 postcard is 6 rupees. So there is also some problems, so I hope all of you can do this by yourself. So you have to solve all the questions from exercise 8.5, 8.4 and 8.3 after watching this video. Okay, but if you can't do any one questions from this exercise, you can ask me.